typically means a tradition or a belief that has been existed for a long. Parampara is celebrated in our college as a tradition from many years. Every passed out batch bid farewell to the teaching and non-teaching staff and also to co-students. I would like to thank each and every lecturer for the immense hard work into making us a better human. Thank you, ma'am. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः हृदये तुम्ही मा भक्ती
Garu to come on to the dais and share his experience in our college. Of this occasion to share about my memories with the institution. Our journey started in the institution during the pandemic time. We don't know where we are leading us. And everywhere across the globe, people are in different phobia. At that time, as a career academic started for this institution, though we applied for the exam for LLB entrance test, అసలు ఈ సంవత్సరం ఉంటుందా లేదా అన్న సందిగ్ధంలో ఉన్నాం. ఎందుకంటే ప్రాణభయంతో కూడుకున్న ఈ సమయంలో అకాడమిక్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది, కౌన్సిలింగ్ ఉంటుందా లేదా. సో ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఐ బ్లెస్డ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో కేశవ్ కాలేజ్లో జరిగిన మొదటి అనుభవం ఏంటంటే ఇక్కడ అధ్యాపకులు కానీ నాన్ స్టాఫ్ కానీ ద వెల్ క్లోజ్ టు అస్. అక్కడ కాలేజీకి వచ్చే పరిస్థితులు అంటే ఏం లేకున్నా కానీ సో గురు పరంపరగా వాళ్ళు ప్రాతినిధ్యం తీసుకొని సో వాళ్ళు ముందుండి వాళ్ళ జీవితాన్ని రిస్క్లో పెట్టి మాకు ఆన్లైన్ క్లాస్ తీసుకున్నారు. సో ఆ టైంలో లా అనేది మా జీవితంలో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ అనుకున్నాం మేము. బట్ యాజ్ అండ్ వెన్ వీ ఎంటర్డ్ ఇన్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ద మోటో ఆఫ్ ద లాయర్ హాస్ బిన్ కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్. సో ఐమ్ బ్లెస్డ్ టు బి సే అబౌట్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి లాయర్ ఆఫ్టర్ దిస్ సెషన్. చిన్నప్పటి నుంచి నాకు లాయర్ అంటే ఒక చిన్న అంటే లైక్ కోటి మందిలో ఒక ఉండేవాళ్ళనుకునే అభిప్రాయంలో ఉన్న నా అనుభూతిని, నా యొక్క తలుపుని కంప్లీట్గా మార్చింది నా అధ్యాపకుల ప్రమాణంతో కూడిన విద్యా విధానం. ఒక లాయర్ అనగానే ఇట్స్ ఎలైడ్ ప్రొఫెషనల్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ నో 100 మందిలో ఒకరం కాదు, మనం 100 మందికి ఒకరం అని చెప్పడానికి. సో దిస్ ప్రొఫెషన్ హాస్ బిన్ గివెన్ ఎ పాత్ టు మీ. అధ్యాపకులు మాకు విధించిన విధి విధానాలు కోవిడ్ టైంలో చాలా అంటే చాలా మాకు సహాయపడ్డాయి. ఎందుకంటే ఫిజికల్గా వచ్చే ఇలాంటి పరిస్థితి లేకున్నా కానీ వాళ్ళు మాకు ఇచ్చిన గైడెన్స్ కానీ కోఆపరేషన్ కానీ మమ్మల్ని ఎంతో ముందుకు నడిపించింది. ప్రతి విషయంలో మాకు వెన్నుండి ఉండి మమ్మల్ని నడిపించిన ప్రతి అధ్యాపకులు, ప్రత్యేకించి మా ప్రిన్సిపల్ గారు, మా నాన్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ కూడా ప్రతి విషయంలో మమ్మల్ని కేర్ తీసుకుని నడిపించారు. సో మేము ఈరోజు ఏదైతే పొందుకుంటున్నామో అది వీళ్ళ యొక్క సహకారంతోనే మేము సాధిస్తున్నామని విశ్వసిస్తున్నాము. That's all about my experience with the journey. Thank you. Faculty members, non-teaching as well as other teaching staff, very good evening to everybody. My dear friends, as we all know, we have come to the concluding day of our LLB 3/DC, and it's really nice to be part of this gathering. Thank you for others also providing this opportunity to say a few words about our 3 years of the career in Keshav Memorial College of Law. It had been, as my friend had already told, our journey started with the pandemic time. The first year, even though we had online classes, but the institute ensured that all the required formalities as to what they are supposed to do as an education institution is being followed, is put in place. So whether it could be online or offline, they ensured everything is in place. And yeah, from the most importantly, I think we were more focused in our final year, wherein we had some real sessions where we had to be present in person to prove ourselves as whether we are going to be, how we are going to shine in the career as a law student. Once we are out of this college, how we are going to project ourselves as an LLB graduate. I think Mr. Giriprakash sir, who is away now, is not available today. He had been given a tremendous support to us during the last 3 years by helping us as and when we required to provide the material or in any other form. He was readily available to provide the information. So was the other faculties, I feel. I had interacted with few of them, honestly not very regular, so I could not talk to anybody in particular. But yeah, to some of the faculties whom I had been in contact with, they had been very friendly and reachable as and when we required any kind of support as students. Friends, I have only a couple of things, being law students, taking this stage as an opportunity to share with you.
I thought at least some of us can keep in mind when you're getting into this noble profession. Unlike doctors, I think lawyers are also equally important when it comes to changing the society as such, right? So, keeping that in mind, I'd like to say a verse from Tamil. It's written by a big scholar, Thiruvalluvar. Anyone might have known. It's called as Tirukkural. It goes like this: Yagavarayanum Nagaka Kavakar Sogapar Sollilukupattu. I feel this is very, very important for us, for every law student. Let me tell you what does it mean. As we all know, we have different senses, right? So, one thing what we are supposed to very much protect, one of the organs we are supposed to very much protect is your tongue. And I think as lawyers, we are meant to use our tongue, right? So you need to know where to use it. So you have to have control on your language, control on what you are going saying. That is what it means. Yagavarayanam. Whatever you control yourself or no, please control your tongue. See when to talk, what to talk. You are going to meet different people in your society. And you are going to meet the elderly people, the judges, the scholars from different spheres and all. So if you are not going to speak the right language anywhere, you are the one who is going to lose. So let us not be the losers. Let us make the best opportunity that is coming into our lives. I wish every one of you success. Wish you all the best. And once again, thank you for providing this opportunity. This skit is purely for entertainment purpose. PYDC are here to perform a funny skit about different types of students in college. So the skit goes like this. It was a very first day of our college. The induction program was going on. Few were excited and few were nervous. Lecturers are explaining us about the rules and regulations of our college. Now our principal started explaining us about the course, its importance and scope, and also about professional ethics. Everyone are inspired and motivated by her speech. And that's how our day has ended. Lecturer started explaining about our subject and syllabus. క్లాస్ అట్లనే ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది. So now here comes the special batch of our class, so-called latecomers. అరే పోనీరా పోనీరా కారు పోనీరా అరే కొట్రా 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 అని దిగిరా దిగిరా. వస్తున్నాం. Ma'am, playing ma'am. May I come in, ma'am? Contract. May I come in, ma'am? May I come in, ma'am? Ma'am, may I come in?
Ma'am is sleeping, ma'am. Come in, ma'am. Ma'am is eating, ma'am. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. That's how our day has ended. Good morning, all students. Okay. Good morning. Okay, let's start the class. Okay, ma'am. Today topic is I am an audible student. Mute your audios. Kilo tomato 10 rupees. Patri, mute your audio, please. Father has a donkey. Datta, please mute your audio. Class is. Today class is over. Any doubts? Ma'am, when did we need to submit assignment? Submission on Monday. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. So that's how our first year has ended. Finally, examination day has arrived, and this is how our students perform their exam. పేపర్ లేదా శుక్లాంబరధరం విశ్వం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం. Babu, no. Salute, right?
Examination was going on. The principal is in her rounds. She caught few students cheating during the exam. She dragged them and pushed them out of the class. She warned them and explained them about the importance of the course and its uniqueness. They felt ashamed for their behavior and decided to take their studies and career seriously. So that's how the examination has ended. With the guidance of principal and lecturers, they have learned how to do research work. Good evening, everyone. I would start the speech by saying few lines. हौसलों, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. By saying this line, I would congratulate all my dear classmates that we have concluded the journey of 3 years from a layman to a lawyer. And within a couple of months, we are going to become advocates. So, at the time of admission, I came to this college. While entering into the college, I was amazed by the architecture of the Keshav Smarak Bhavan. I thought this is not less than a university campus because the huge playground and the campus which consists of various blocks. The 3 years of journey was completed with having ups and downs in the first year due to the COVID and lockdowns. So we had online classes, sometimes we were having complete shutdown. The first year was completed, the second year was very lengthy. In fact, we had lengthy semesters compared to first year and third year. So in the second year we participated in legal aid, which was conducted in a village near Shadnagar. So there we explained the rights of the common citizens to those people and how to utilize the legal aid available by the government. So the second thing which was very memorable for me
that we visited juvenile care center, where we saw the people, we saw the especially the children below 14 years, where they were given counseling on how to come onto the track from the crime which they have done. So those days are very memorable because crimes are happening because of unawareness. Some people are privileged, some people are underprivileged. So that's 2 point where we understood how the society works on the grassroots level. Coming to third year, we were having a rigorous framework where we have to go through the practicals as well as court visits. We were having moot court competitions outside, or we can say inter-college competitions and intra-college competitions, where I have participated in the moot court competition held at Ambedkar Law College, where we faced National Law University Bangalore students, where we scored much higher points than those people in the moot court competitions. That was the main memory which will be very memorable until my lifetime, because I faced the topmost people of the nation coming from the national law universities. So I would be very thankful for this college for participating in such moot courts, which gave opportunity to compete with the best of the nation. So that's all my experience, and I would say that if you don't give up, if you follow the guidelines given by the teachers, so you can practice well. So thank you. మంచి లాయర్స్ని, జడ్జెస్ని, చీఫ్ జస్టిస్ని అందించింది. వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేసుకొని మీరు కూడా పెద్ద లాయర్స్, జడ్జెస్, ఇంకా చీఫ్ జస్టిస్లు కావాలని కోరుకుంటూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఒక్కొక్కరు మీ ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వండి. బాబు చెప్పు బాబు. చెప్పండి సార్. మీ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి. సార్ నా పేరు బద్రీనాథ్ సార్. మా తాత ముత్తాతల నుంచి లాయరే సార్ మా ఇంట్లో. ఓకే. మా తాత లాయర్, మా ముత్తాత లాయర్, మా నాన్న లాయర్, నేను ఇట్లా లాయర్ అవుతా. అంటే ఇది పరంపరంగా వస్తున్న ఆచారం సార్. ఓకే 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 సరే. ఎల్ఎల్పి ఒక అడిషనల్ డిగ్రీ కోసం కాబట్టి నేను చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే కట్నం కూడా కావాలి కదా సార్, అందరికి కట్నం కోసం ఎల్ఎల్పి చేస్తున్నాను. దాని తప్పించి ఏం లేదు సార్, నాకు తెలిసింది అంతే. అంటే ఇప్పుడు కట్నం గురించి చేస్తున్నావా ఏమి? అవును సార్, కట్నం గురించే చేస్తున్నాను. నాలో బిజినెస్ సార్, బిజినెస్ లో. అరే నువ్వు లాలో బిజినెస్ మంచిగానే కోరుకున్నావు. అమ్మా నువ్వు చెప్పమ్మా. నా పేరు అఖిల సార్. ఓకే. యాక్చువల్లీ నేను లా ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే, ఈ సమాజంలో అత్తమామల యొక్క అరాచకాలు మాలాంటి కోడళ్ళ పైన ఎన్నో జరుగుతున్నాయి. వాళ్ళకి అండగా నిల్చుందామని లా చేయాలనుకుంటున్నాను. అంటే ఇది ఎందుకంటే ఇవన్నీ మా ఇంట్లో కూడా ఉన్నాయి సార్ ఇట్లా. అరే అమ్మా ఏడ చేసినా ఇవే ఉన్నాయి అన్నమాట. అత్త కూడా మా ఇంట్లో కూడా ఉంది సార్, అందుకోసమే. ఏం కాదు నేను నిన్ను సపోర్ట్ చేస్తాను, ఎందుకంటే నేను కూడా ఒక బాధ్యత ఉండే దాంట్లో. సరే మీరు కూర్చోండి. ఓకే ఓకే ఓకే. అంటే మనకు పనులు ఒత్తిగానే అయిపోతాయి అన్నమాట. లా అంటే ఇష్టం సార్, అందుకే చేస్తున్నాను. ఓకే. అంటే లా చేసి ఏం చేద్దామని సొసైటీకి? ఎందుకంటే మా ఎక్స్ కార్పొరేటర్ కూడా ఎల్ఎల్బి చేసి కార్పొరేటర్ అయ్యాడు, అందుకే నేను కూడా ఎల్ఎల్బి చేసి కార్పొరేటర్ అయిదాం అనుకుంటున్నాను. అంటే ఎల్ఎల్బి చేస్తే కార్పొరేటర్ అయిపోతుందా? అంతే సార్, అట్లా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ. అదే పేరు రా బాబు. అది మనం ఏమున్నా చిన్నప్పటికీ నీవే ఉంటాయి సార్. మొత్తం సెటిల్మెంట్లు చేస్తుంది, మన పెద్ద పనులు. నా సిటీలో ఏం లొల్లిలున్నా కిరికిలున్నా మన పేరే ఉంటుంది సార్. మొత్తం
మొత్తం సెటిల్మెంట్ శివ మీద నడుస్తుంది మనకి. ఒక్కొక్కసారి చెయ్యి ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి కాలు ఉంటుంది. ఆ చెయ్యి ఒకరికి పంచి కొట్టినా, కాలు పోయి తన్ను కొట్టినా కేసులు అవుతున్నాయి, చాలా పెద్ద కేసులు అవుతున్నాయి. లాయర్ల ఫీజు కంటే మొన్న పెట్టినా సార్ మన కాలేజ్ ఫీజు చాలా తక్కువ ఉంది. అంతే. అందుకే నేను కూడా లా చేసి లాయర్ అయిపోయినా అనుకో, నా పట్టగాలను మస్తు అందరిని బయటకు చేస్తా, పైసలు ఎందుకు తీసుకుంటా. అదే సార్ నా మెయిన్ గేమ్. బాగానే పెద్ద పెద్ద మనకి ఇండియాకి 1947 ఆగస్ట్ 15కి స్వతంత్రం వచ్చింది. అందులో చాలా మంది ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఉన్నారు, అందులో లాయర్స్ కూడా ఉన్నారు. వీర్ సావర్కర్, గాంధీజీ, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఇట్లాంటి చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళంతా నా ఇన్స్పిరేషన్ సార్. అట్లనే ఇండియాలో జరిగిన పెద్ద పెద్ద స్కామ్లు 2G, 3G, 4G, కామన్వెల్త్ స్కామ్స్, కోల్ మైన్ స్కామ్స్ అన్ని తీసిన వ్యక్తి, బయటకు తీసిన వ్యక్తి సుబ్రహ్మణ్యం స్వామి సార్. హీఈస్ వన్ ఆఫ్ మై ఇన్స్పిరేషన్. అండ్ తెలంగాణలో ఒక అరాచకం జరుగుతున్న టైంలో బై ఎలక్షన్ వచ్చింది. బై ఎలక్షన్ వచ్చిన టైంలో ఒక అడ్వకేట్ సీఎంని ఎదిరించి మరి ఆ ఎలక్షన్లో గెలిచాడు. బికాజ్ హీఈస్ అన్ అడ్వకేట్. వన్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ రఘునందన్ రావు. అందుకని వాళ్ళంతా కాకపోయినా ఈ సొసైటీలో కొంచెమన్నా నేను యూజ్ అవుతా అని నేను లా చేస్తున్నాను సార్, అంతే. వెరీ వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు నీలాంటి యూత్ మనకి చాలా అవసరం. సార్ నేను అన్ని సిటీలో ఉన్న ఇల్లీగల్వి ఇంకా లిటిగేషన్ ల్యాండ్లు అన్ని రిజిస్టర్ చేపిస్తా సార్, అర్థమైందా? కమిషన్ అండ్ పర్సంటేజ్ సార్, అదైతే పక్క కావాలి నాకు. ఇంకోటి ఫ్యామిలీ సెటిల్మెంట్ ఏమున్నాయి అనుకో అన్ని చేపిస్తా సార్. మీకు కూడా ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి, ఇమీడియట్గా చేపించేస్తా సెటిల్మెంట్. అమ్మో, అంత పెద్ద డిస్కౌంట్ నాకు వద్దురా బాబు. ఎందుకు సార్? మా అడ్వర్టైజ్మెంట్ మీరు చూడలేదా? నీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇంకా టీవీలలో కూడా వస్తాయా బాబు? లీగల్ సర్వీసెస్ మా దగ్గర. ఇల్లీగల్ ల్యాండ్స్, లిటిగేషన్ లో ఉన్న ల్యాండ్స్, ప్రభుత్వ భూములు అన్ని లీగల్ గా మార్చబడదు. ధీరజ్ డాక్యుమెంట్ ధీరజ్. నీవి టీవీలో కూడా వస్తాయా? లేదు సార్, ఒకటి నా వాట్సాప్ స్టేటస్ లో మాత్రమే పెట్టుకుంటా. మీ నెంబర్ కూడా ఇవ్వండి, యాడ్ చేస్తా. రేపు నుంచి మీకు కూడా వస్తుంది స్టేటస్ తెలుసా? అమ్మో, అంత పెద్ద స్టేటస్ నాకు వద్దురా బాబు. డాక్యుమెంట్ ధీరజ్. సార్ ఇంట్లో ఉంటే ఊకే పేరెంట్స్ పెళ్లి సంబంధాలు తెస్తున్నారు సార్, అందుకని 3 సంవత్సరాలు లా చేద్దామని జాయిన్ అయినా సార్. అంటే ఇప్పుడు లా చేసినాక కూడా పెళ్లి చేస్తా అంటే MBA చేస్తా అంటావా? కాదు సార్, మా ఇంట్లో ఇంకేస్ పెళ్లి సంబంధాలను సతాయిస్తున్నారు సార్, అందుకని. పెళ్లి సంబంధం సతాయిస్తే వాళ్ళని ఒప్పించాలి కానీ లాని చాయిస్ సార్ నేను 3 సంవత్సరాలు తప్పించుకోవడానికి చేస్తున్నాను. సరే నీ ఇష్టం, ఇక నేనేం చేయలేను ఇక. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓ, అంటే నీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదా? ఉందానే కదా వచ్చాను సార్. ఓకే, లా చేసి మీరు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఈ సొసైటీకి? న్యాయం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే జాతిరత్నాల్లో చిట్టి లాగానా? ఇచ్చేయండి సార్, బెయిల్ ఇచ్చేయండి అంటారా? ఇచ్చేయండి సార్. అందులో సెటిల్మెంట్ శివాపురగం అయితే నిజమైన న్యాయం కోసం పోరాడే సంతోష్ ఇంకోనకం. చెప్పండి బాబు, ఏంటో మీ సమస్య? సార్ మా డాడీ మాకు 5 ఎకరాల భూమి ఇచ్చాడు. దాంట్లో 3 ఎకరాలు నాకు అన్నాడు, 2 ఎకరాలు మా తమ్ముడికి అన్నాడు. ఇప్పుడు మా తమ్ముడు వచ్చి 2 ఎకరాలు అడుగుతుంది సార్, 3 ఎకరాలు అడగంటుంది సార్. అందుకే కోర్టులో కేసేస్తాడు సార్ మా తమ్ముడు. మీరే న్యాయం చేయాలి సార్ ఎట్లా? అమ్మి, నువ్వు వచ్చింది సెటిల్మెంట్ శివ దగ్గరికి. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, ఈ కోర్టులో కేసేసినావు అనుకో మీ తమ్ముళ్ళనే 10-20 ఏళ్ళు తిరగాల్సి వస్తుంది. నువ్వేం పరిశ్రమ, నేను ఒక డాక్యుమెంట్ చెప్పాను జరసేపట్లో నీదైపోతుంది, ఏం టెన్షన్ లేదు. సార్ నన్ను కాపాడండి సార్ మీరే ఎలాగైనా. మా అన్నయ్య నా ల్యాండ్ని తీసేసుకుంటున్నాడు, నాకు వచ్చేది. మీరు ఇది చేసి నాకు ల్యాండ్ ఇప్పించండి సార్, ప్లీజ్ సార్. మన చట్టంలో ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ యాక్ట్ అని ఒకటి ఉందన్నమాట. ఈ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ యాక్ట్ ద్వారా అన్న తమ్ముడు ఆయనకి ఇష్ట ప్రకారం కానీ లేకపోతే ఆయన ఎవరైనా దత్తత తీసుకున్నారని మన తండ్రిని, అప్పుడు ఆ తండ్రి మాత్రం వాళ్ళకు ల్యాండ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కానీ లేకపోతే ప్రతి ఒక్కరు కొడుకులు తండ్రికి సమానం అనమాట. ఖచ్చితంగా నీ సైడ్ న్యాయం ఉంది కాబట్టి మనం లీగల్గా పోదాం, లీగల్గా ప్రొసీడ్ అవుతాం. ఇల్లీగల్గా మనకు వద్దు, ఓకేనా? ఖచ్చితంగా మనం చూసుకున్నాం. సార్ మా తమ్ముడు మీద లీగల్గా యాక్షన్ తీసుకుంటాడట సార్. అమ్మి, నీకు ఇందాకనే చెప్పిన లీగల్గా పోతే మన న్యాయ వ్యవస్థలు ఏమవుతుందో నా స్టైల్ ఏమి ఉంటుంది. నా పేరే సెటిల్మెంట్ శివ. కోర్టు మొన్న ఇచ్చానేమో సెటిల్మెంట్ చిన్నప్పటికీ ఏం చేస్తున్నా సంధ్యాని కాదు. ఒక్క సెకండ్ నువ్వు ఫోన్ కొడతాను, ఒక్క నిమిషమా. ఆ డాక్యుమెంట్ ధీరజ్ ఈ ఫోన్ది. హలో డాక్యుమెంట్ ధీరజ్ అన్నా నమస్తే.
ఏం తమ్ముడు మంచిగా ఉన్నావా? మంచిగున్నానా? మస్తు రోజులకు ఫోన్ చేసావు నువ్వు. ఇక మన దందన అట్లాంటిది బాగా బిజీ ఉంటాం. అవునన్నా. ఒక చిన్న హెల్ప్ కావాలి. చెప్పానా? నీకనుకోనా? ఏం లే, మన అన్న వచ్చిండు శివన్న అని. ఓకే. ఇక తమ్ముడేమో అంటుండంట కొట్లాట మన దందనది కాబట్టి ఒక డాక్యుమెంట్ చెప్పాలి. చాలా ఏమంటావు? మన చేతిలో పడనా ఎంతసేపు? కదా అయిపోయి చెప్పినా కదా మీ ఎందుకు పర్సన్ అవుతున్నావు? ఓకే అన్న. పోయేటప్పుడు ఒక 10,000 ఫోన్పే కొట్టి ఇవ్వు. మన కేశవ్ సంస్థలో చదివిన సంతోష్ అనే ఈ విద్యార్థి కొండనే ఢీకబుట్టబోతున్నాడు. అంటే ప్రభుత్వానికే వెదరిపోతున్నాడు. ప్రభుత్వం తరఫున ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పిల్ని దాఖలు చేశారు ఎల్ఆర్ఎస్ని అరికట్టాలని చెప్పి. ఈ కేసులో ప్రభుత్వం తరఫున వచ్చిన పీపీ ఎవరంటే వారికి విద్యాబోధన చెప్పిన రమణమూర్తి గారు. కాలేజ్లో వారి అధ్యాపకులు వారే. ఇక్కడ గమ్మత్ ఏంటంటే ఈ విద్యార్థి ఆ ఉపాధ్యాయుడి మధ్య చిన్న వాదన జరగబోతోంది. చూడండి. పిపి రమణమూర్తి గారు, గవర్నమెంట్ తరఫున కోర్టు గారికి మీ వాదనను విన్నవించండి. యువర్ ఆనర్, మన ప్రభుత్వం తెచ్చిన ఎల్ఆర్ఎస్ పద్ధతులు ప్రజలకి న్యాయం చేసేటివే కానీ అన్యాయం చేసేటివి కాదు. ఈ ఎల్ఆర్ఎస్ పద్ధతిలో ప్రజలకి రోడ్లు, ఎలక్ట్రిసిటీ, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇలాంటి చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కానీ ఎలాంటి నష్టాలు లేవు. కానీ ఈ అడ్వకేట్ సంతోష్ మన గవర్నమెంట్కి అగెనెస్ట్గా బిల్లు వేసి ప్రజలని తప్పుతో పట్టిస్తున్నాడు. అడ్వకేట్ సంతోష్ వేసిన బిల్లుని ఎలాగైనా మీరు కొట్టివేయాలని కోరుకుంటూ ఈ కోర్టుని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్. అడ్వకేట్ సంతోష్ గారు, గవర్నమెంట్కి అగనైజ్గా మీరు పిల్లి వేశారు కదా, మీ డిమాండ్స్ని కోర్టు వారికి విన్నవించారు. యువర్ ఆనర్, ఎప్పుడో 20 సంవత్సరాల కింద ఉన్న ప్లాట్కి ఇప్పుడు మార్కెట్ వాల్యూలో ఉన్నదానికి ఎల్ఆర్ఎస్ కట్టమని అంటున్నారు. అది కూడా 30%. సపోజ్ ఒక ల్యాండ్ వాల్యూ 10 lakhs అనుకోండి, దాంట్లో 30% అంటే 3 లక్షలు. 10 లక్షలు ఉన్నదానికి 3 లక్షలు ఏంటన్నా కట్టారా సార్? అయినా ఎల్ఆర్ఎస్ కట్టకపోతే ఎలక్ట్రిసిటీ ఇయ్యరు, రోడ్ చేయము, నల్ల కనెక్షన్ ఇయ్యము, ఇవన్నీ ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే బెదిరింపు చర్యలాగా ఉంది. ఇంకొకటి, ఇట్లాంటివి ఇవి మన ఇల్లీగల్ ల్యాండ్సా లేకపోతే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్సా రెగ్యులరైజ్ చేయడానికి? ఆల్రెడీ ఇవన్నీ రిజిస్టర్డ్ అయిన ల్యాండ్స్, దీనికి మళ్ళీ సపరేట్గా కొత్తగా రెగ్యులరైజ్ చేయాలనడం ఒక వాదన అనేది కరెక్ట్ కాదు. సో ఇది ప్రభుత్వం ఒకవేళ చేయాలనుకుంటే ఫ్రీగా కూడా చేయొచ్చు, లేదా అమౌంట్ తక్కువ చేసుకొని చేయొచ్చు. అంతేగాని మీరు ఇవి కడితేనే మీకు అన్ని ఇస్తాము, ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్తాము, రోడ్స్ వేస్తాము, నల్ల కనెక్షన్ వేస్తాము అనేది కరెక్ట్ కాదు. సరే అండి, గవర్నమెంట్ నుంచి మీకు డిమాండ్స్ ఏంటి అది కోర్టు వారికి విన్నవిస్తే నేను గవర్నమెంట్ వారికి వాటర్ పాస్ చేస్తాను. సార్, ఇది ఎల్ఆర్ఎస్ స్కీమ్ అనేది ఆల్రెడీ 2020లో హైకోర్టులో బిల్లు వేస్తే ఆగిపోయిన దాఖలాలు ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం ప్రజల మీద గుదిపడగా కాకుండా వాళ్ళ ఆర్థిక వ్యవస్థని గమనించి ఇది వీలైనంత తక్కువ రుసుములో తీసుకోవాలనే నా విజ్ఞప్తి. 30% ఉన్నదాన్ని 5 నుండి 10%కి మార్చాలనే ఒక విజ్ఞప్తి, లేదా మొత్తానికే తీసేయాలి. ప్రభుత్వం ఎన్నో స్కీమ్స్ అనేటిది ఫ్రీగానే చేస్తుంది ప్రజలకి. సో ఇది కూడా ఒక ఫ్రీగా చేయాలనేది నా మనవి. గవర్నమెంట్కి ఆదేశించారు. అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ చిన్న వాదనని చాలా పెద్దగా తీసుకొని ఇందుపై ఒక చిన్న కోర్ కమిటీని వేసి ఈ ఎల్ఆర్ఎస్ స్కీమ్లో ఉన్న 30% 6 నుండి 7% మధ్యలో కుదించాలని అందరికీ కోరింది. ఇది ప్రజల విజయం. ఇది యువ న్యాయవాది సంతోష్ విజయంగా పేర్కొంటున్నాం. కంగ్రాచులేషన్ మిస్టర్ సంతోష్. నేను నీకు విద్య చెప్పిన గురువుగా ఉన్నా కానీ నువ్వు నన్ను ఓడించి గెలిచినా నీకు విద్య చెప్పాను కానీ విద్య చెప్పినందుకు నేను గెలిచినట్టే అని నేను భావిస్తున్నాను. కంగ్రాచులేషన్.
గురుదేవో మహేశ్వర, గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ, తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఇక్కడున్న గురువులందరికీ నమస్కారం. సో మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ చెప్పినట్టు ఈ ఎల్ఎల్బి అనేది పాండమిక్లో స్టార్ట్ అయింది. ఈ 3 years ఎలా గడిచింది అనేది కూడా తెలియకుండా గడిచిపోయింది. సగం కోవిడ్తో గడిచిపోయింది, ఇంకొక సగం ఏమో ఇంటర్నల్స్, రికార్డ్స్ ఇలాంటి వాటిల్లో ఈ 1.5 year జరిగిపోయింది. సో నాకు అనిపించింది ఈ 3 years కోర్సులో జాయిన్ అవ్వకుండా 5 years కోర్సులో జాయిన్ అయ్యి ఉంటే బాగుండేదని. ఎందుకంటే ఇంకొన్ని రోజులు ఈ కాలేజీలో గడపడానికి అవకాశం ఉండేది మాకు. బట్ 3 yearsలో జాయిన్ అయ్యాం కాబట్టి ఈ 3 years ముగించుకొని వెళ్ళిపోవాల్సిన సమయం వచ్చింది ఇప్పుడు. ఈ 3 yearsలో మాకు చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి. మాకు ఓరియంటేషన్ రోజు గిరిప్రకాష్ సార్ ఒక మాట అన్నారు, అది ఇప్పటికీ నాకు గుర్తుంది. ఏదేంటంటే లా పాస్ అవ్వడం పెద్ద గొప్ప విషయం కాదు, బట్ మీరు ఈ కాలేజ్ నుంచి ఏం నేర్చుకొని బయటికి వెళ్తారు అనేదే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. సో దానికి మీరు ఏ విధంగా ఏం నేర్చుకోవాలి అనేది మీకు కావాల్సినంత సపోర్టు మేము ఫ్యాకల్టీ అందరము మీకు డెఫినెట్గా ఇస్తామన్నారు. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ని వదలకుండా సార్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా రికార్డ్స్ రాయడం కానీ, వైవాస్ కానీ, ఇంటర్నల్స్ కానీ ప్రతి ఒక్క దాంట్లో సార్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ని వెంటబడి మరి అందరినీ కవర్ చేశారు, ఏ ఒక్కరిని వదలలేదు. సో ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కదా ఈ ఫైనల్ స్టేజ్కి వచ్చామనంటే అది మా ఫ్యాకల్టీ మాకు ఇచ్చిన సపోర్టు. అండ్ వాళ్ళు మాకు ఎంతో ప్రతి విషయంలో కూడా మాకు చాలా సపోర్ట్ చేసి గైడ్ చేసి అన్ని ప్రతి విషయంలో ఇంటర్నల్స్ కానీ లేకపోతే రికార్డ్స్ కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ మమ్మల్ని కోర్టు విజిట్స్కి తీసుకెళ్ళడం కానీ, జూనియర్ హోమ్కి ఇట్లా ప్రతి చోటికి తీసుకెళ్ళడం, ఇలాంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్లో మాకు చాలా బాగా సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. సో మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్య దేవోభవ అన్నారు. అంటే తల్లిదండ్రుల తర్వాత మనకి గురువే దైవంగా భావించాలి అని దాని ఉద్దేశం. సో ఎందుకంటే మనం మన తల్లిదండ్రుల కంటే కూడా గురువులతోనే మన సమయం ఎక్కువగా గడిపాము. సో అలాంటి గురువులు వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని మొత్తం మనకి షేర్ చేసి మనకు ఒక బంగారు బాటని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఆ బాటలో మనమందరము వెళ్ళి తప్పకుండా హైకోర్టు లాయర్స్, జడ్జెస్ అండ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ కూడా అవుతామని మనందరి తరఫున మన గురువులకి నేను మాటిస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందుకు నాకు చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. Our journey is recorded in the form of a video which will be played now. Please watch it. Over 30 years. She joined as principal in this college in the month of April. I request ma'am to speak few words. Good evening all of you. My respects to the dignitaries, President Justice L. Narasimhareddy Garu, Guest of Honor, Narasimha Sharma Garu, our correspondent and the Treasurer of Society, Prabhakar Reddy Sir, and the Director, Nageshwar Rao Sir, and my greetings to my fellow faculty members and my dear students. Though I was not directly a part of your journey in this college, I have few thoughts to share with all of you. I am very happy that you have completed your course successfully at this college and have become competent and confident to face the realities of world. I was listening to all your experiences. Definitely the faculty who are with you have touched your hearts, including Giri Prakash sir and all other faculty members. I feel proud that teachers are able to make a difference in the lives of all the students. But dear students, when your batch came to me and asked me for arranging this program, I was wondering about the title called Parampara. I wanted to know why this title Parampara is there and what is the significance of it, because Parampara actually means
which translates to something, it's a relationship between a guru and a shishya, and lines of succession of knowledge from guru to the shishya. When you people came to me, there was something unique in all of you. You did not come to me to say we will have a DJ program, we will have some Teenmar dance, or we'll have some dances on some movie songs. I was quite amazed at the way you people came and told me we are planning to have something very decent. So this is the parampara that you are going to hand over to your next generation, that is your next batch of students. This is actually the meaning of the word parampara. Though Guru Shishya share a very, very pious bond, what you leave as a legacy to your juniors is very important. For this, I should thank the management for providing you all with this kind of an atmosphere, which is very unique, different, which instills a sense of patriotism and doing something good for the society. Education is not just giving information. If it is information, you have it in your hands and on your fingertips. You can get any information that you want. Education should lead to an enlightened knowledge that you possess to face the realities of this life. This institution, I hope, has given you the best in academics, provided you with necessary tools to improve your skills, and I am sure this all-round and balanced learning will enable you to stand in good stead in every situation. I would like to end with one small shloka, which is my habit all the time when I talk to the students. Vidya dadati vinayam, vinayat yati patratam, patratvat dhanamapnoti, dhana dharmatat sukham, which actually translates into knowledge imparts politeness, which in turn gives worthiness. From the worthiness, one earns a living, that wealth leads to the path of virtue, which in turn gives happiness. So, dear students, what you have learned in this college, you should carry it throughout in your careers. I wish all the best to all of you. The world out there is full of opportunities. No doubt it is very competitive, but I am sure with the skill that you have imbibed from this institution, it will see you with flying colors in your future endeavors. My best wishes to you. Please be connected with the college. All of you are our alumni now. You form into an association and also be part of this institution. The journey will not end here. It will continue. Thank you so much, and I would also like to tell you, I have not taught you, but there is an opportunity. Those who have written the PG LSIT, we welcome you again with open arms. This college is going to start 2 LLM courses, one in corporate law and the other one in criminology and criminal justice system. So dear students, it is only a comma, no full stop. Please. So much, ma'am. Now I invite our guest of honor, B. Narasimha Sharma Garu. Sir is a gold medalist in LLB and LLM. Sir enrolled as an advocate in 1982. He joined as junior in the office of Justice Parvata Rao Garu and senior advocate and former governor of Sikkim, V. Rama Rao Garu. He is also working as a lecturer in PG College of Law in Osmania University for LLB and LLM. Sir is practicing as advocate since last 41 years. Now recently Sir is designated as senior advocate for High Good evening to all the dignitaries, dear parents, and hearty congratulations to the law graduates who completed 2020 to 23 batch. I congratulate the management and the students and the faculty for taking up the unique program of this Parampara Celebrations. As our respected secretary sir said, it is a program by the students for the Kritajnata Abhinandanalu to the Guru. Today, I had the opportunity to participate in the Nalsar 20th convocation at Nalsar premises, where Honorable Judges of the Supreme Court gave the keynote address. That is also one sort of farewell for the graduates from that Nalsar University.
but I feel proud that being part of this institution, today's this Parampara celebration is a mark to be noted by all institutions, and our Keshav Law College is going to be a model for all other institutions to undertake this type of program. Dear friends, with all hearty congratulations on successful completion of your studies. With my little experience in profession, I may just share few words for your advice or guidance. As Principal Madam said, this legal education and completing the law degree, it is not without any full stop, and particularly our professional career requires continuous education throughout our life in this subject. So mere completion of academic side is not the fulfillment of our knowledge to the profession. Dear friends, when we completed the law in 1982, very few opportunities were there for law graduates. But the scenario is changed now. Technology has advanced multi-dimensional opportunities for the law graduates. I am very happy to share, when we went for a interaction session for the senior advocates designation recently, one of the colleague advocates came there. I just got introduced to him at that session, and he mentioned that he exclusively deals only with intellectual property rights cases for last 30 years. My dear law graduates, please see that the traditional parameters of legal profession is no longer now. Subjects like alternative dispute resolution, mediation, intellectual properties, taxation laws, corporate laws, space laws, maritime laws, specialization is now wonderful opportunities for the law graduates. One small advice to all of you: if you initially choose to go for litigation side, you have very prospective career but uphill task. Initially you may require to go for a best professional senior office, good interaction with the juniors in that office first, because they will be the first source for learning the basics of the profession in your career starting period. The colleagues in the office, because you may not go everything with the senior which you join, but the colleagues in the office will be your friendly guide for every day. With that beginning, you will interact with the colleague advocates who are on par with you. You will be interacting with the senior advocates. You will be watching the proceedings. You will be inspired by the rarest of submissions in the cases also. Sometimes every issue may be very new and may not be interested to you. I will just share, that is the reason we require to upkeep ourselves with every branch of law if you want to continue in legal profession. I just share my own experience when I was with Justice Parvatarao office. Mainly taxation law was the main office in that time. Corporate cases were there. When we came out of the office, we didn't have taxation clients in profession. When we read the regular journals, in the synopsis, you will find income tax, wealth tax, like that. We used to skip those subjects. Dear friends,
future you cannot imagine. After a gap of some time, I myself required to concentrate only on the taxation side. So my first advice is, in the initial stages of the profession, please upkeep yourself with all the subjects with at least basics, and seize the opportunities of drafting. Of course, taking dictation is very difficult in the present day trend. Things are being dictated on desktop or this thing. Investigation is another issue, legal issues, which you require to concentrate. Here you are all fortunate now. We have latest apps available for you. Every day, like your regular curricular activity, if you spare for half an hour to upkeep yourself with the new dimensions and the new issues that are coming up, that is going to guide you in each of the subjects, though you may not get the case today, but that is going to give you expertise or at least introduction to this topic tomorrow. In the present day, even what is happening in the court, if you have free time, live telecast is there. When you continue in legal profession, though you may not go to Supreme Court or High Court, with your expertise on tech savvy, you can watch the proceedings. And for example, I may share to you now, for last 2 weeks, very important case relating to the national interest, serious deliberations are going on under the validity of abrogation of Article 370. We have seen the senior counsels arguing from London in the Supreme Court, and in the live law or bar and bench, you will get the synopsis of each day's submissions of respective senior counsels on the topic. So if you spare at least a half an hour every day, you will upkeep yourself with the recent reflections on the subjects like that. Today we have seen, earlier up to present day, children of illegitimate children used to get the property rights in the father's share only. Latest dimension today is, they are also entitled for the father's joint family property also. You may take lot of time to upkeep yourself to that dimension, but 5 minutes if you spare to these material available to you on online, that is going to upkeep yourself for the things. Secondly, on litigation side, you may require to concentrate, you have to continue the subject, you have to slowly specialize yourself in the respective field of your choice and depending on the clientele. But certainly you have very, very bright future, subject to condition that you have sincere, regular and committed to the serious persuasion in the profession. Dear friends, if you choose other than the litigation side, still you can continue your education on distant educations. I was informed today that they have started even 1 year that PG course, diploma course on international taxation, alternative disputes, family settlements, various minute topics, particularly after introduction of this 5 years course. Multi-dimensional topics are being introduced in the law LLB stage, and specialized courses are there at the PG level. And this is the second aspect. Even if you continue in profession or in employment, you have ample opportunities to pursue your studies even by distant education. Thirdly, even I had the occasion today to share very pleasant news. 3 Nalsar students who were there with me intern for 1 month like that, those students who were awarded the one person with gold medal and other 2 persons with the degree,
They were sharing that they became the tax consultants in Mumbai and Calcutta. And their package is astonishingly more than 24 lakhs. Dear friends, they are also pursuing this distant education, further specialization courses in the subject from Indian and other universities. So even if you go for other than the litigation side also, persuasion is still available to you to excel yourself in the subjects like that. Thirdly, you can also associate very important thing is not only equipping ourselves for our excel in the profession, we have social responsibility. As advocates, we will be called as social engineers. People expect and look forward to you for the guidance on various issues of the society, particularly of national importance. So I request each of the law graduates, in addition to your professional expertise, in addition to excelling yourself in your profession or career, our commitment to the national interest, our willingness to share the social responsibility in the society, extending the needed helping hand to the needy persons, advising them, mingling with them, sharing our experience to them, and guiding them, that is going to be great service to our motherland. So keeping these things, as the principal madam said, you can plan for PG, specialization, research. You can, with a serious commitment and that is strong conviction, you can go for litigation. Litigation side, you have ample opportunities with the different forums. Now you can not only watch, you can participate hybrid system of video participation in the court proceedings. Even by sitting here, you can take even the people, that recent law clerks who are attached to the judges. I was informed that they are preparing the notes by making research and keeping the note for the honorable judges for the next day cases. That will equip you with a multifarious grade and it will bring all prides to this institution. I will just share to you our chief guest, Justice Narasimha Reddy sir. He was a role model of our High Court. I am not just saying before this sir, he is a guiding guru for me also. But whenever an issue comes, many seniors, judges, former or present judges, they will all say that we have an upright judge like so and so. So that type of pride as a students of Keshav Education Society, each one of you should strive that we are the students of Keshav Law College. We stand by the moral principles, discipline, commitment, and we excel ourselves in our profession also. That is also equally important. And we do take the responsibility in national interest and to the service of the motherland. Kindly keep these few words in your mind. I am thankful for the faculty members, management, and I request each of the law graduates and wish them all the best for future. Faculty members, dear students, good evening to all of you. I need to congratulate you for more reasons than one. First is that the stage was constructed recently, and it started with your program. It is a good inauguration, good program. Second is, on completion of any course,
people become jubilant, and the joy becomes boundless, throwing these, crying, DJs, so many other things. But here we see a totally different set of people. And the theme here, Parampara, and with the sole objective of respecting the Gurus. That itself is a great thing for all of you to relish and for us to be happy about it. These aberrations in the society have reached such a stage that in cinemas, everywhere, humiliation of the teachers is one of the main aims, topics. And the result we are seeing, such people will become liability to the society. Gurunu gauravinchinaadu, he cannot respect anyone in the society. And I felt happy that all of you are so mature enough, well settled, expressing your gratitude towards the teachers. And this samskara, చదువు వేరు సంస్కారం వేరు. చదువు మీకు ఎట్లా గబ్బింది పుస్తకాలతోని, ఏమన్నా తక్కువ ఉంటే ఆన్లైన్లో చూసుకోవచ్చు, పుస్తకాలు చూసుకోవచ్చు. సంస్కారం అనేది అది వన్స్ ఇట్ అక్కర్స్, it remains for rest of the life. Therefore, I congratulate you on this account. ఇది అందరికీ ఆదర్శం కావాలి. ఈలలు వేయడం, కేరింతలు వేయడం, డాన్సులు చేయడం అది ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు అది. కానీ ఇది మనసుని గురువులకు ఇష్టం అంటే ఆ దీవెనలు అన్నది, దట్ గుడ్ విషెస్, ఎవ్రీ టీచర్ విల్ ఫీల్ సో హ్యాపీ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ and their blessings, disguised blessings, will guide your future. And the experiences of the students are also, they are also really relishable. She has quoted from Tirukkural of Tiruvalluvar. Many messages. నాలుగు గురించి చెప్తున్నారు, అది తిరువల్లువారు నాలుగు గురించి మామూలుగా అంటారు. అది తెల్లారి లేస్తే ఉదయాన్నే పొట్ట వీపు అంటే డార్సల్ అండ్ వెంటిలర్ క్వార్టర్ ఆఫ్ సొసైటీ రెండు కూడా నాలుకను బతుకులు ఆడుకుంటాయంట. అమ్మ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండు, నువ్వు కింద మీద మాట్లాడుతున్నావు, ఈపుకు దెబ్బలు పడతాయి, అడ్డమైనంత తింటే కడుపుకు బాధ అవుతుంది. అందుకని రెండు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండమని. ఆ నాలుక కంట్రోల్ పెట్టుకుంటే ఆరోగ్యం మంచిగా ఉంటుంది, జీవితం మంచిగా ఉంటుంది రెండు. అందుకని టంగ్ అన్నది we always need to control it. And whether great words which fetch you respect or dirty abuse which throw you into the dirt, all are spoken by the same tongue. So tongue, how better you control it, it is equally important. Coming to your profession, Narasimha Sharma garu has given you so many tips. It is a continuous process. What used to be the typical practice of law few years ago has changed now, and we have to keep track with all these things. But notwithstanding all these changes, what we have to keep track, solid foundation in the subject and solid foundation in moral ethics and morality. There will be temptations for every profession to go for shortcuts. And whoever goes for shortcuts is bound to be cut short. It is a matter of time. Therefore, never go for it. You may have to struggle for some time in the profession, or whether legal profession or wherever it is. Doesn't matter. That struggle will make you very stronger and well established. And in the legal profession, hailing from legal profession, I have got my own some disturbing experience also. Do not experiment with the legal aspects and particularly legal principles concerning the society. Many people are doing it now. Thanks to our
experimental or advanced thinking legal system, they have evolved the concept of living together or the living in relationship. ఏం రోగం పుట్టింది అయితే పెళ్లి చేసుకో లేకుంటే సపరేట్. అంతేగాని లివింగ్ రిలేషన్షిప్ చూడండి, చక్కటి ఫ్యూచర్ ఉన్న అమ్మాయిలు. ఢిల్లీలో షీ వాజ్ కట్ ఇన్ టు పీసెస్, బెంగళూరులో షీ వాజ్ కిల్డ్. హూజ్ కంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ దట్? కెన్ యూ బ్లేమ్ ఎనీవన్? ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ ఓవర్ రీచింగ్ టెండెన్సీస్. అందరూ కుడి చేత్తో తింటున్నారు కాబట్టి నేను ఒక ఎడం చేత్తో తింటే బాగుంటుందని ఒక, ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్, నో డౌట్. బట్ హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ అడ్వైజబుల్? దిస్ ఈజ్ మై నాట్ ఓన్లీ పర్సనల్ వ్యూ, అవుట్ ఆఫ్ ఎగోనీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. ఈరోజే పుట్టినారు ఆ జనం అంతా? వేల సంవత్సరాల నుంచి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఇది. మన తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, తాతలు ఉన్నారు, మనం ఉన్నాం, తర్వాత ఉంటుంది సొసైటీ. ఈ మధ్య 30 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అని చేసి జీవితాలు పాడు చేసి ఎందుకని? ప్లీజ్ డు నాట్ permit yourself to be the persons to do those experiments. You may be today advocates, some of you may become lawyers, the judges, so on and so forth. Wherever you are, respect our society, respect the traditions. Everything which we are experiencing in the society, in our life, is the result of the experimentation and adoption for thousands of years. Why you take the meals of today, ఆ కూర ఎట్లా ఉండాలన్నది ఈరోజు మనం చేసుకున్నది కాదు కదా, పూర్వీకుల నుంచి వచ్చింది. అది స్మాల్ చేంజెస్ వీ డూ ఇట్. మనం ఏది ఎప్పుడు తినాలన్నది కూడా ఇట్ ఇస్ ఆల్ సెటిల్డ్. అట్లాగే హ్యూమన్ టెండెన్సీస్ అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఈ మాయరోగాలు వచ్చి అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేసి దీన్ని ఇంకా కొన్ని చాలా చెప్పుకోలేనివి ఉన్నాయి మనం చేసిన 30 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని. అండ్ ది కోర్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఎవాల్వ్డ్ దట్ later on said we committed a mistake and it needs to be reviewed. But in the meanwhile, so much of damage was done and innocent lives have been lost. Andukani, and not only you do not become part of it, to the extent my personal appeal is try to rectify it also wherever possible. And reputation of the institution of judiciary as a whole, whether as an advocate, as a judge, it is everybody's responsibility. Today, about 2 days back, you may have seen a news item. A chief minister of a state saying that advocates are writing judgments and judges are reading them. What a great insinuation it is. All of us need to hang our heads in shame. దానికోసమా ఇవన్నీ ఎక్కడెక్కడి 1000 లక్షల కొద్ది ఫీజులు కట్టి లేకపోతే కోర్టులు పెట్టి దానికోటి ఇది ఆన్లైన్ సిస్టమ్, ఆఫ్లైన్ సిస్టమ్, మన బొందల సిస్టమ్, ఎందుకదంతా? ఆ ఇన్సిన్యుయేషన్ ఒక తల వంచుకోవాలి అందరూ. లేకుంటే ఆ చీఫ్ మినిస్టర్ కంటెంప్ట్ పెట్టి లాగించి పడేసి ఏం అన్నది అతన్ని అన్న ధైర్యం లేదు. ఇక్కడ ఇది ఏంది చేసే పని? అందుకని అందరం కూడా కలిసి ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ఫామ్ యు ఆర్ దేర్, లెట్ us make the institution gain its glory. And I once again congratulate all of you for the sheer culture and ethics you have adopted for yourself. Keep these things and allied things for your life. Teach them to your children. Make them available to other citizens also. And let these things become part of your practice of the things. Thank you very much. Wish you all of you.
जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या। धड़कन मेरी तेरी सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से प्यार ढूंढना, तुमसे ढूंढना, साथ ढूंढे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे। Stop dancing.
ಪರಿಚಯಾಲ ಪರಿಮಳದಲ್ಲೇ ಅನುಭವದ ಅಲ್ಲಿಗಲು ಇಲ್ಲಿ చెలిమికి నెలవైన